ended up selling it to? How did we end up selling it to in just like a month? We sold it to 1 lakh people in 1 month. That is the power of your sales funnel. Please understand. Unga kita avlo brains iruku. You guys have so much of knowledge, but everybody wants to work in the big four. Don't do it, bro. There's so much out there. Start innovating. In ஒரு particular real estate fund நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா, இது பண்றீங்களா, இந்த இடத்துல டாக்ஸ் எவ்வளவு சேவ் பண்றீங்களா, சார் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா 10% பார்க்கலாம். Make a calculator. 200 ரூபாய். Go sell it to 10,000 people. How do you sell it to 10,000 people? By first of all telling people that you know what you do. And how do you do that? By being on Instagram. See, there is no point in going on Instagram, scrolling reels and laughing at memes. Don't do it. Instagram is an avenue to make money. You guys have heard of the word creator economy. There's a whole new economy out there called creator economy. There's so many startups coming up that are helping creators make more money. Startups like Tagmango, startups like Exley, startups like Riggy. Creator economy is mind blowing. நான் இதை ஏன் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் இருக்கட்டும் நிறைய finance influencers group, we do not come from a finance background. We identified a loophole, jumped into the loophole and made money. என் பாயிண்ட் என்னன்னா, you guys already know finance. Whatever I don't know, you guys know. எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியாதது உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தெரியாத விஷயங்கள் கூட எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரியும். The point is, get it out to the public. Start telling them, bro. Start telling them. See, you know what? Do that. Make money. Do this. Make money. See, a lot of people think in the starting up is very difficult. It's complicated. What if I don't succeed? See, now I'm சொல்றேன். இப்போ நீங்க எல்லாரும் CS எப்போ முடிக்க போறீங்க? Another 1.5 years probably. CA முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க வீட்ல ஒரு 3-4 மாசம் பஃபர் கிட்ட நீங்க கான்டென்ட் கிரியேஷன் இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு அவென்யூ ஸ்டார்டிங் அப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கலாம். What is the worst that will happen? It will fail. The 5th month you'll go for a big 4. But what if it succeeds? I want you guys to understand your worst case scenario is the ideal scenario for every CA out there. Start thinking, start being revolutionary is all that I'm trying to say, right? So we focus a lot on all of this. We focus on how you can save in taxes and we take it forward to the retail population. We tell them how to plan your financial goals. What are your short-term, mid-term and your long-term financial goals? What are the available asset classes? How do you allocate your assets for a short-term, mid-term and a long-term goal? So it's all basically numbers, right? If you want to invest in equity, what do you do? So we got all of those courseworks done and நாங்க இன்னொரு லூப்போட என்ன ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு ரீஜனல் பாப்புலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு ரீஜனல் மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் they would rather prefer learning it in their regional language than learning it in English. இப்போ உங்களோட அம்மா அப்பா எல்லாரும் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருக்கும் தமிழ்ல கத்துக்கிறது பிடிக்குமா இங்கிலீஷ்ல கத்துக்கிறது பிடிக்குமா? சோ இப்போ அவங்களுக்கு செல் பண்ணனும்னா இங்கிலீஷ்ல கோர்ஸ் பண்ணணுமா தமிழ்ல கோர்ஸ் பண்ணணுமா? Precisely my point. So it's not just about Tamil Nadu. So I'm telling you, Hawkeye is already there in Tamil Nadu. I'm scaling to the Telugu markets. If you guys see me on social media, you might be knowing. Right now, Telugu la enna mari yaru illa nu solita already started Telugu operations. I mean, next step is Bengali, and then I'm going to Odia, and then I'm going to Malayalam, and then I'm going to Kannada. I will be scaling parallelly in all of these languages. Ena the language la yarume illa. I want you guys to understand that is the opportunity you're being presented. And it's not just about one aspect of finance. If one creator has caught the trading market, go and capture the insurance market. You guys know the premiums on insurances, la? Insurances, the commissions are crazy. People கலாய்ப்பாங்க, டேய் அவன் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்றான்ட்டு. வீடு போனா இன்சூரன்ஸ் என்ன கலாய்ப்பாங்க. But assuming you're there on social media, you sell an insurance policy to 2,000 people, bro, you make killer money. So I want you to understand, it's all about reach. See, ரெண்டு இருக்கு. When you want to make big revenues, there's two sizes. One is your ticket size. Ticket size of the product னு சொல்வாங்க. ரெண்டாவது is your volume. Mercedes Benz ஓட ticket size என்ன? 50 லட்சம் ரூபாய். ஆனா volume கம்மி. Maruti Suzuki ticket size என்ன? 5 லட்சம் ரூபாய். ஆனா volume நிறைய. இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரும் end up making money. So the number one thought process towards starting up is first of all realizing in a country like India where recession is imminent, salary hikes are bad, inflation is ongoing, and for now some of you who are desperate on staying in India, who you guys are patriotic, you guys don't want to migrate to the west, you want to stay in India, I'm so sorry bro, you will not be making 2 to 3 crores in your life unless and until you start up. I'm so sorry, but this is your reality. Can you accept on that first? If you guys know the job market, you'll agree. Can you யாரெல்லாம் இல்ல சார் நீங்க தப்பா சொல்றீங்க, please raise your hands. Who all agree? Just shout randomly. Or at least raise your hands if you guys can't shout and you want to be here. How many of you guys genuinely feel there's no way I can make it in crores if I do a 9 to 5 in India? Please raise your hands if you feel what I'm telling you is true. யாரெல்லாம் கை தூக்கலையும் directly assuming you guys have a way of making it in crores by doing a 9 to 5, I would love to know what it is. But in the point என்ன அப்படின்னா, see, I'll be very honest, I wouldn't be giving this so-called motivation lecture to somebody that I know who doesn't have the potential. See, CA crack பண்றது ஒரு easy கிடையாது. Hats off to you guys, mind blowing. It's so difficult doing CA. No, yeah, I just want I want you guys to applaud for yourself. உண்மையிலே a huge applause for all of you. CA படிக்கிறது easy இல்ல, அவ்வளவு கஷ்டம். It's one of the most difficult professional courses out there. MBBS CA எல்லாம்
Chance. So my point is, when you have so much of knowledge, why not do something innovative? Why not do something different? Go there and educate the masses. So that's one place. How many of you guys know debt consolidation? It's a huge market in America. Debt consolidation, have you guys heard the term debt consolidation? If not, please go ahead and Google it. It's a huge market in America. It's a huge market in America. It's worth billions of dollars. See, debt consolidation concept என்னன்னா ஊர்ல கடன் வாங்கி சுத்திட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. 4-5 பேங்க்ல விதவிதமா வாங்கிருப்பாங்க. You accumulate all of those loans, make it one single loan. You make life easy for the bank, you make life easy for the consumer, in the middleman you make money. That's the concept of debt consolidation. It's still a very nascent thing in India, but you know, there are so many avenues popping up. And how many of you guys have startup ideas? Edha pusa panna yosirkeenga? Not stuff like tea kada vaikka poren, biryani kada vaikka poren. I don't want any of that nonsense. Do you guys have like solid startup ideas? Any idea, please? Any startup ideas, guys? யோசனை கிடையாதா? நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல உட்காரும்போது, பேக் பெஞ்ச்ல உட்காரும்போது ஏதாவது பண்ணணும், ஏதாவது பண்ணி அந்த கார் வாங்கணும், ஏதாவது பண்ணி வாழ்க்கையில பெருசாகணும், யோசனை கிடையாதா யாருமே? நிறைய யோசிக்கிறீங்கன்னா அப்ப சொல்லுங்க, what is your best idea? Premium shoe restoration. Sorry? Premium shoe restoration. Premium shoe restoration. Right, it's like car flipping, very sneaker flipping. Yep. Like there's Jordans out there. Yep. You repair those Jordans and you sell it at a premium. No, it's not like that. To the end customer, let's say என்னோட shoe நான் வந்து insole எனக்கு கிடைக்காது sketches. Right. So let's say if I provide the same level of comfort and all, right, they'll be able to buy it. You know, that's actually a good idea. You know, there are sneaker influencers in America who make so much money. How many of you guys know Kobe Bryant? Obviously, the basketball player. You guys, what is that guy, bro? Kim Kardashian's ex. I forgot his name. What is the guy's name? Kim Kardashian's ex. Kanye, yeah. So Drake. So all of these big people, they're all like sneaker buffs, right? So there are sneaker influencers in America making so much money. See, the point is, you can't make your idea how much in. But when you reach out to the volumes, all I'm trying to tell you is, it has a lot of potential. That is all that I'm trying to convey here. See, because now, உங்ககிட்ட ஒன்னு honest சொல்றா, நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என் முன்னாடி இருந்த ரெண்டு பாத். ஒன்னு வந்து it was doing an intern and getting into a 9 to 5 and the other was doing my startup. நான் ஸ்டார்ட்அப் ஆரம்பிச்சது இப்பவே சொல்றேன், நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சும்மா விளையாட்டோட கான்டென்ட் கிரியேஷன் ஆரம்பிச்சோம். Because I've been trading for 6 years now. So I've been trading in the market for 6 years now. I've made so much money in the stock market and all of that. So ஒரு பாயிண்ட்ல என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட விளையாட்டா சொல்றான், டேய் நம்ம பசங்களுக்கு நீ காலேஜ்ல சொல்லி தர, ஏன்டா எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும்? லைக் நான் எப்பற எல்லாரும் சொல்லி தர முடியும்? I don't hold a finance degree. If I don't hold a finance degree, will your academy employ me as a professor? பண்ண மாட்டாங்கல்ல. என்ன சொல்லுவாங்க? இப்ப நான் சொல்றேன், சார் ப்ரொஃபஸரா சேர்த்துக்கோங்க. சார் நீங்க CA எல்லாம் வெளில போக சொல்லுவாங்க, கரெக்ட்டா இல்லையா? So there was like, how can I teach finance to everybody? I'm not a CA. I have so much of knowledge regarding the stock market, but the world will not accept my knowledge because I don't have a degree. Correct? And then my friend was like, hey, Instagram சும்மா ரீல் போடுறா, நம்ம பாத்துக்கலாம். சும்மா பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது. It's now become such a big movement. ஒரு ரீல் போட்டோம், ரெண்டு போட்டோம், மூணு போட்டோம், நாலு போட்டோம். இப்ப ப்ரொஃபைல் எவ்வளவு ரீல்ஸ் இருக்கு, நூத்துக்கணக்கான ரீல்ஸ் இருக்கு. So all I'm trying to convey is, you might think it's small, you might think it doesn't make sense. A lot of big ideas. You know Airbnb, obviously you guys know Airbnb, right? Airbnb சும்மா விளையாட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. Like there's so many stories. You know, people would have thought of something random. You know Zepto, right? The Zepto brothers, Adit and Kaivalya. Those guys are 20, bro. Those guys are 20 years old. You know how rich they are? The Zepto people are 20 years old. They're smoking rich. ஏன்னா ஒரு சின்ன விஷயம், குவாரண்டைன் டைம்ல they wanted groceries அவங்க வீட்ல. வெளில போய் வாங்க சோம்பலா இருந்துச்சு. வேற ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் கிடைச்சா, 50 ரூபாய் குடுறா நான் பண்றேன்னா, they made it into a startup and now they're blown. See, நம்ம சின்ன சின்னதா யோசிப்போம். Probably we would have had a friend in 9th grade. அவன்ட்ட 10 ரூபாய் கொடுத்தா எல்லாரும் chips வாங்கிட்டு வருவான். நம்ம 10 ரூபாய் கொடுத்துருப்போம். But why are you not scaling the idea? Because you feel silly நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்ட்டு. See, நான் ஏன் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இவ்வளவு எம்பசிஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, to be very honest, for a lack of better words, if you guys were doing some ordinary degree, நான் சொல்ல மாட்டேன். You guys are chartered accountants, bro. You guys are like proper brainy. You guys like hustle, you guys study. அவ்வளவு மூளை இருக்கு உங்ககிட்ட. Makes sense to put it into proper usage, right? See, think about things this way. If JP Morgan and Goldman Sachs are hiring you for 1 lakh a month, then imagine how much you are giving that fund. You have to think in that direction. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ JP Morgan இல்ல Goldman Sachs உங்களுக்கு மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஹையர் பண்றாங்கன்னா, அவங்க எதுக்கு உங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும்? நீங்க அந்த ஃபர்முக்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ்ல லாபம் பண்ணி கொடுத்தா அவங்க உங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க. நான் என்ன சொல்றேன், அவங்களுக்கு நீங்க 10 லட்சம் ரூபாய் பண்ணி கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு 1 லட்சம் வருது. Go out there, make 2-3 lakhs, but those 2-3 lakhs will be yours. That is all that I'm trying to convey. And I'm not going to paint a rosy picture. நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு ஈஸிலாம் கிடையாது. I started my entire process. First 3-4 months I was down by 3 lakhs, not made any money. But the 5th month, in my very first sales webinar, I had made 15 lakhs already. There's an inflection point. You guys must have heard of the term inflection, right? Curve வந்து கீழே போயிட்டு இருக்கும். You will reach a neutral plateau, and then there will be inflation and boom, you go up.
So that's how it ideally works. You guys must have heard of the stock market, la? That's how equity operates, right? You see like weird graphs, and then boom, that is random and then it again go up. So see now the possibility of starting up are also absolutely massive. Your avenues are mind blown. You have a good idea. There's so many fund houses to apply for. VCs and venture capitalists and angel investors are dying to invest in your ideas. IIT Madras or incubation cell IIM or incubation cell There's so many colleges in Tamil Nadu that have an incubation cell. So what does an incubation cell do? You go to them with an idea and they fund your idea and boom, you make it big. See, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க 100 வருஷம் வரைக்கும் பிசினஸ் பண்றது ஈஸி ஏன்னா ஒரு பிசினஸ்ல ஒருத்தன் தான் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் இருந்தா 10 பேருக்கா சாச்சுரேட் ஆயிடுச்சுட்டு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் 100 வருஷம் முன்னாடி நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணா 2 பேருக்கு தான் தெரியும் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா you have the potential to reach out to the entire country. How? Online, right? See, இப்ப இருக்கிற டைம்ல வந்து people do everything for virality. They dance, they do some weird shit, that reel goes 100k, they're all happy. My point is go viral for the correct reasons. Right? That's very important. See, how many of you feel இப்போ business பண்றது கஷ்டம் 100 வருஷம் முன்னாடி கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்ட்டு? Do you guys feel doing business right now is easier or tougher as compared to 100 years back? How many of you guys feel it's easier? Just raise your hands, please. Cool. And how many of you guys feel it's tougher? Raise your hands, please. Why do you feel it's tougher? See, competition is indeed there. நீங்க அடுத்து பார்க்க வேண்டிய thought process என்ன அப்படினா what sets you apart from your competition. See, நான் இன்னொரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட competition எல்லாமே they're all people who are either in their late 30s or in their early 40s. For somebody who's in their early 40s, for somebody who's in their late 20s, உங்ககிட்ட இருக்கிற advantage என்ன? Early 40s ல இருக்கிறவங்களுக்கு Instagramல reel போட தெரியுமா? அவங்களுக்கு Instagram ஒரு இருக்குன்னு தெரியுமா ப்ராப்பரா தெரியாது ஆனா உங்களுக்கு தெரியும்ல so that is where you can set yourself apart right you'll have to basically find avenues you'll have to figure out your USP stands for does anybody know what USP stands for unique selling point exactly so you'll have to find out what your USP is Zerodha வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு brokers இருந்தாங்க but Zerodha came into the game because the user base was very friendly and all of that right so figure out your USP and if you guys have any startup idea I would love to listen to it because I'm an angel investor myself and I've invested like 40 lakhs into various startups in just the past 1 year. So if you have a bomb startup idea, you can try and mail me. My team will go through it and we'll get back to you with the reward. Please tell me. Sure. Thank you. Yeah. So that's the entire point of starting up and all of that. And I've delivered like a lot of fundamental analysis. What is equity? How to trade in the stock market? So நிறைய விஷயங்கள் என்கிட்ட இருக்கு. And a lot of this again core theory content and all of that but after looking at this audience I just realized let me not teach you guys about how to do trading and investing let me rather motivate you guys because to be honest you guys know more finance than me and you find a streamlined path you choose to run in the direction as always the sky is yours and that's all that I have to say that's my time out there I'll see you guys bye bye. Would like to request Harni ma'am to present sir with the memento. Friends, now we'll have a break for 15 minutes. We'll have tea and we'll be back for the Power Pack cultural performance. So be back in time. We request all the students to kindly assemble within 15 minutes. நீங்க ரொம்ப ஆர்வமா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த cultural fest that will be started exactly at 5 p.m. So please have your tea, have your refreshment and come back within 15 minutes. Thank you.
you.